Good evening, everybody, and welcome to the OKTAGON 49 post-fight press conference. So the language of this press conference will be in German, but if you'd like to speak in English, we will translate for you. So we first came to Germany in June of last year. We've been to Frankfurt multiple times, then we came to Oberhausen and Munich, but it all led up to tonight, the biggest MMA event in German history. We set the all-time attendance record for a show in the country, and it was just an unbelievable show all around. Neuvěřitelná show. Say a few words as well. Poprosím Filipa, aby k tomu ještě něco Ja, řekl. herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach OKTAGON 49. Mein Kollege Scott Lacton aus Großbritannien hat gerade schon angedeutet, wir haben damit einen weiteren Meilenstein gelegt und wir begrüßen natürlich alle Zuschauer und auch alle Pressevertreter, die hier jetzt noch ihre Fragen stellen können. Also legen wir los. Hi guys, sorry my German sucks, so I'll have to go in English. Taylor Collard here, Combat Sports UK. I'd like to start with Jake. Jake, congratulations on the massive win tonight. How was your preparation coming into this fight? How are you feeling, obviously stepping out to 18,500 people here in Cologne? Hi. So leading up to this fight, there was a couple of things that was like a bit off with the camp. Několik věc, I guess. co se týče toho, jak jsem se Obviously, I took the fight cítil, on 2 weeks' notice, and tak I dostal jsem se o wasn't tom 2 feeling too týdny well předem last week, and I had a couple of like little a měl jsem injuries and proto that. poměrně And málo času sort na of showed after přípravu, the do toho fight jsem měl ještě where nějaká zranění. I couldn't really stand up properly after I went back. I threw up and stuff. It was a bit rough, but yeah, that's it basically. But I powered through, and through my strength and conditioning with Paul Reed and all of that stuff, I was able to smash the fight out, and my gas tank was better than his even A though. myslím si, že jsem se tady připravil v rámci těch možností, které jsem měl. Zkrátka udělal jsem, co se dalo. Also die Frage ging an Jake. Jake, wir gratulieren. Wie ging die Vorbereitung für diesen Kampf vor so vielen Menschen, vor 19.000 Zuschauern? Jake hat geantwortet, dass es viele interessante Momente gab in dem Kampf, dass er sich vorbereitet hat in Trainingcamps und dass er den Kampf mit einer 2 Wochen Notice angenommen hat. Er hat gesagt, dass er während des Kampfes ein bisschen Schwierigkeiten hatte, einmal aufzustehen, aber er hat es geschafft und hat es dann doch zum Ende gebracht. And secondly, Jake, obviously we all know you, or the British fans will know you from Octagon Challenge, England versus Ireland. It was quite a challenging experience for you, obviously with the fight with Armand. So 2 questions really. How did you kind of bounce back from that experience? And secondly, is that a fight you'd like to get back possibly in the UK next year? So yeah, the fight with Armand didn't go exactly how I wanted. Do you know what I mean? And I feel like the fight today was a little bit redemption from that. Obviously, the fight today it didn't go very smoothly. Do you know what I mean? There was lots of ups and downs, lots of me going up in the air and me slamming neck into the mat. But I feel like that's partly to do with me not fighting in about a year, do you know what I mean? And the fight with Armin, that was only like 34 seconds or something stupid like that. So I didn't really get much fight experience in that. Vteřin. Asi bych řekl, že dopadlo to tak, jak to dopadlo, protože má jednoduše více zkušeností. So yeah, this one was sort of like getting back in there, sort of feeling myself out. I feel like I was a little bit awkward in there, like myslím si, že to the bylo movements were a little bit off. I couldn't really like, byl jsem takový trochu pomalý. almost couldn't really get going, but obviously I was able to show a lot of really good defensive grappling and things like that. I was able to get back up and obviously get the nice finish. But yeah, other than that, Armand's getting it. Frage ging auch an Jake, und zwar, wir kennen dich alle aus der Octagon Challenge UK and Ireland, und wir wollten fragen, wie war die Rückkehr danach, wie es in der Challenge lief, und wo möchtest du dann vielleicht weiterhin kämpfen? Die Antwort war, dass der Kampf mit Aaron nicht so gelaufen ist, wie sich Jake vorgestellt hat. Allerdings sagt er, ich bin sehr stolz und froh, dass ich heute gesiegt habe.
Aber es war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war, weil ich eine lange Pause hatte. Ich bin aber langsam wieder reingesprungen. Meine Bewegungen heute waren zwar nicht optimal, aber ich glaube, Grappling lief ziemlich gut und zum Schluss lief das dann alles gut. Jakub für MMA ohne Maske. Erste Frage an Konrad. The first Konrad, question herzlichen goes Glückwunsch zum to heutigen Sieg. Konrad. War der Kampf doch etwas schwerer, als man sich das im Vorfeld vorgestellt hat? Was your fight more difficult than you had Also expected? Dankeschön erstmal. Thank you so much. Ja, also ich wusste, dass es ein erfahrener und guter Gegner ist. I knew that my Ich bin opponent will auch be in der very ersten Runde überhaupt strong. nicht reingekommen. Ich habe wieder gebraucht, mal wieder. I needed a little bit of time to get into the Ja, soll ich fight. sagen, am Ende What can I hat's say? doch noch gereicht, aber unterschätzt habe ich ihn natürlich nicht. It was enough, but I didn't underestimate him. Okay, nochmal eine Frage an dich. Wie I stark have war denn another der erste question Runde? for Weil you, es saß Konrad. ziemlich, sag ich mal, von seiner Seite Dominanz, auch wenn du gewonnen hast. Die erste Runde. He was pretty dominant, even though you had Ja, won. also er ist nicht aus Spaß Black Belt. Und That's true. That's ja, true. wie He gesagt, has ich a bin schwer black reingekommen. Ja, belt. ich habe mir auch in der It ersten Runde was wahrscheinlich auch very direkt den Finger difficult. gebrochen. I also broke my Und finger. Ja, ich musste erst mal reinkommen. I just needed to get Das ist ein into the bisschen fight, and then it Verständlich. changed. Was steht jetzt an? Du hast dir wahrscheinlich Finger gebrochen, aber bald You kommt broke es your Oberhausen. finger, Ich glaube auch Stuttgart but würde schon mal angeteased. Very Hättest du soon we will eventuell Interesse da see irgendwie zu kämpfen more nochmal in Deutschland? fights in Oberhausen and nicht. other Ich warte erst mal cities. ab. Ich Will mach we erst see you? mal ein I bisschen don't know. Urlaub. I don't know yet. I will take some days Ja, mal off, sehen, was sich ergibt. and then we will see. Thailand natürlich erstmal nicht. We will see what will happen. Nächste Frage an Arian Topalay. Auch I have herzlichen another Glückwunsch. question Premiere on bei for Octagon Arian könnte nicht Topalay. besser laufen. Du hast heute einen Congratulations for sehr your erfahrenen Gegner win, besiegt. for your Sechster victory. Kampf, sechster Sieg in Folge. Die You erste won Runde. for the 6th time in Wie war row. die Vorbereitung? Das war ziemlich How did you traumatisisch. prepare? Also eine Vorbereitung gab es gar nicht. Ich habe I vor didn't 7 prepare, Tagen I erst didn't erfahren, need dass to ich kämpfen prepare. werde. Und genau an diesem Tag, als ich unterschrieben habe, habe ich mir auch im Sparring einen I Cut didn't need to prepare zugezogen, because it was very last den nähen minute. lassen und During a ja, sparring, war halt alles I so got a scheiße, cut. sag ich mal. Aber I was egal, man muss einfach nach vorne cut schauen. in my face. und So das it Beste was draus machen actually und pretty bad. Gott war heute mit uns. The whole thing was Ja, pretty was soll ich bad. sagen? But then I did my best. Dankeschön. Du hast den I'm Kampf in really der ersten happy Runde that durch I Submission could fight gewonnen. today Das and ist that I eine won. Thank you. Spezialität mehr oder weniger von euch, von You Gym won Planet in the Eater, first von Peter round. Sobota. War es auch You der won Gameplan, through submission. quasi erstmal sich antasten in den It is your Stand-Up mit gym's Paulus, weil seine specialty. Stärken sind vor allem It im is your Stand-Up, signature move. und dann den Kampf später am Boden zu verlagern. How was it for you Mir ist in the egal, ob im beginning Stand-up oder am Boden with oder Roman sonst Paulus? He's a Ich wollte eigentlich very im Stand-up bleiben experienced fighter. Aber ich glaube, mein Gegner hat es nicht so gepasst. Mit dem Kicks habe ich ihn so am Anfang so ein bisschen ja. Und dann ist er halt auf den Clinch gegangen und dann dachte ich Yeah, mir, it was okay, very das ist difficult, but keine then gute we were Idee für in dich, a Junge. clinch and it was a Und ja, very es difficult hat sich dann situation. ergeben. Mir egal, ich nehme mir das, was kommt. Wenn es eine Submission In ist, the ist end, eine it Submission. worked Jetzt im Stand, out. ist es im Stand. Egal wo, egal wie, ich bin überall. It doesn't really matter mittlerweile, what denke ich, happened. gut. The important Und ich thing kann- is that I kann won. überall mit jedem mithalten, egal wo. I Wie was ich schon mal gesagt habe, sehr just a erfahrene Gegner strong genommen. fighter. Steht, glaube ich, 8:3. War diesen Sieg für dich mehr oder weniger so eine Bestätigung, okay, auf Was diesem this Niveau gehöre ich zu Octagon victory in for der you Gewichtklasse? a confirmation that you belong Also to ich will this weight ganz nach class, oben. that you belong Und wenn ich to ganz nach oben Octagon's will, dann weight muss ich an class? diesen Jungs vorbeikommen. Wenn ich nicht vorbeikomme, dann habe ich da oben nichts zu suchen. Deswegen Well, it mir was an egal gegen wen. experience, Ich will nach so oben und egal it wasn't wer. actually that important for Ich me bin to da, ich bin confirm bereit. something. I was just Noch there to eine Frage fight. hätte ich. Du hast ziemlich I had schweren another Weightcut question gehabt. for you. Machst du, oder in Zukunft möchtest du in 66 Kilogramm, also in In the Federgewicht future, kämpfen which oder eher weight Leichtgewicht? class do you want to Nein, fight in in? Zukunft, ich will Leichtgewicht kämpfen. Also das ist auch meine Gewichtsklasse. I will see Und in the natürlich future what will selbst happen. Leichtgewicht zu schaffen in 7 Tagen ist schwer. Lightweight Also diesen in Cut und alles. 7 days Aber is ich really hätte trotzdem difficult das to do, Leichtgewichtslimit erreicht, but aber still, I 68 managed to war get einfach into nicht the möglich. Ich limit. wollte es trotzdem versuchen. Ich habe auch alles gegeben. Ich bin fast beim I Weight just did my gestorben. best and Also I managed to get ganz genau, within aber the ja, limit. Das war auf jeden Fall ein richtig harter Weightcut. It was really, really Und difficult. ja, leider habe ich das nicht gepackt, aber nächsten Tag, heute musste ich auch um 14 Uhr mein Gewicht abgeben, nicht über 76. Es war halt scheiße, dass ich mich nicht wieder It was 100% just regenerieren kann. really bad that I 100% aufladen couldn't kann, aber get ist back auch egal. into Einfach nach where I vorne was to 100%. Alles andere So ausblenden. Es ist that's so, wie es what ist. Du kannst wasn't nichts ideal, verändern. Du musst but einfach nach vorne gucken. I managed.
Eine Frage an Jorik Montagnac. Jorik, du hast I have a question for Jorik Montagnac. ein sehr gefährlicher Knockout hast. You had a difficult knockout. Diesmal hat man aber gemerkt, du warst ein bisschen vorsichtiger gegen einen auch sehr, sehr guten, noch ungeschlagenen Gegner. You had a really strong opponent as well. Nach der letzten Niederlage, die in Runde 1 war, hast du dir selber vorgenommen, einfach ein bisschen vorsichtiger reinzugehen? Did you intend to fight in a more careful manner, or what was your plan? Je reviens d'un combat où j'ai pas perdu, j'ai appris. J'avais besoin de cette victoire ce soir. Il était important pour moi de suivre le game plan et ça a donné un combat qui n'était pas trop dur. I come back from one fight when I lose, so I really need to come back with one game plan and just to follow it. And it was not so complicated. Also ich kam zurück nach einem Kampf, den ich verloren habe, also war es wirklich wichtig für mich jetzt zu gewinnen, aber ich glaube, es war nicht zu kompliziert. Eine Frage an Matthew Bonner. Erstmal Gratulation zu dem großen Sieg schon gegen einen großen Namen in Deutschland. Wie fandest du das deutsche Publikum? Hast du vielleicht sogar nochmal Lust, in Deutschland zu kämpfen vor 20.000 Zuschauern? Eine elektrisierende Stimmung. Hast du nochmal Lust, hier in Deutschland zu kämpfen? Yeah, it was very short notice, this fight. It was, I think people are saying 2 weeks, but I think 2 weeks is generous. I think it was only got the contract on the Saturday morning, and say before I know it, I'm getting booed by 20,000 Germans. But it was an opportunity I couldn't turn down, and I was very nervous backstage. He's a very violent young man, a kipper, and I could feel that intensity when he came in. And I think I got caught up in the underestimating my ability. I think it was around round 2 where I thought, you know what, I can outstrike this guy. Let's forget about the glory kickboxing. I can do him over it. And then he kneed me to the body, and I thought, oh, actually, I'm second guessing that. Maybe I'll grapple him instead. So, yeah, tough guy, tough opponent. Very pleased to have the opportunity, and very thank you to Octagon and everyone involved. Ja, dann bleiben wir bei der Stimmung. Sorry, just translate quickly. Then we come to you. Die Frage ging an Matthew Bonner. Also wie war das für dich, in Deutschland vor so vielen Fans zu kämpfen, und hast du vielleicht Lust, nochmal in Deutschland zu kämpfen? Die Antwort, ja, also der Fight, das Angebot kam ziemlich short notice, ich glaube 2 Wochen davor. Also ich war ziemlich nervös davor. Ich habe auch die Intensität gefühlt, die in der Halle war. Und was kann ich dazu sagen? Also der Gegner hat mich unterschätzt. Während des Fights habe ich mir gedacht, okay, ich werde wahrscheinlich jetzt lieber mit dem Grappling weitermachen im Kampf. Und dann hat es auch ist es so weitergegangen. Und ich möchte mich vor allem auch bei Octagon bedanken für die Möglichkeit, hier kämpfen zu können. Dann bleiben wir bei der Stimmungsfrage an Konrad. Ich glaube, mit deiner Einlaufmusik hast du den Nerv des partyaerprobten Kölner Publikums ganz gut getroffen. Was ging da in dem Moment in dir vor? Wie hast du es insgesamt wahrgenommen? Und ist das nicht eigentlich ein schöner Anreiz, nochmal in Deutschland zu kämpfen? Ja, also meine Musik feiern irgendwie mal alle. Das letzte Mal in Ostrava war es auch ein Highlight. Erstmal haben die mich ausgebucht und danach haben die doch gejubelt. Und hier in Deutschland war auch super Feeling. Ich hatte auch einige mit dabei, die leicht angetrunken waren vielleicht. It is true that there were people who might have been drunk a bit. Wie gesagt, mal gucken, was sich noch so ergibt in Zukunft. Du hast But we still have to look forward and what there is for us in the future. So you were not very happy about the fight, even though that you have won. Now, what can you take out of that? Is there something positive you can find? Also an erster Stelle, meine Trainer sind überhaupt nicht zufrieden, die sind sehr sauer auf mich. Because you did win in the end. Well, my coaches told me that ja, das Wichtigste, sage ich immer wieder, they saw that I was a bit angry, so we are definitely going to talk about it.
And it's obviously crucial to win. Among my advantages was definitely the striking. And therefore I opened him, he was on wobbly legs. And that's what saved me. Now in the second round it seemed that you were surprised a bit, you got into that triangle. But your opponent was not that active, you know. Well, I was a bit too slow in the second round. I needed some time to recuperate. And as I said before, I've been kind of like away for about a year, and so it was quite a lot of things for me to start with. So now I just have to think about it, and I already started with an injury, which obviously wasn't a great idea, because I wanted to fight, I wanted to make history. And I'm really happy for everyone to be here and to celebrate at this event. Ja, Fabricius von No Time MMA. Erste Frage wäre von meiner Seite aus an Matthew Bonner. And the second question is from Matthew Bonner. You had an opponent that had not been beaten before. He's a very ambitious one. He wanted to accept the fight against you as a very experienced fighter. It was not in his weight category. And we know him, Akiba, for his strikes and punches. So were you surprised that he was also good on the ground as well? No, I wasn't naive enough to think that Kipper was just a striker. I did feel that he would be working on his wrestling and his jiu-jitsu as well. Obviously the main kind of concern for me was his striking, but I did feel, you know, he's from a good gym. He's a young athletic guy and that he would be developed in that area. I was speaking to my brother after the fight and he said it was strange. It was like the striker became the grappler and the grappler became the striker. But yeah, when he started wrestling with me on the cage around rounds 2 and 3, I saw that as a sign that he was quite tired and that he was losing confidence in his stand-up, and I think that's why I had such a strong third round. Nein, ich war tatsächlich nicht überrascht. Ich war nicht naiv. Ich wusste, dass Akipa nicht nur Striking kann. Ich wusste, dass er sich auch im Training an die anderen Disziplinen konzentrieren würde. Er ist ein athletischer Typ. Ich wusste, es wird ihm auch das Grappling gut liegen. Und es war interessant im Kampf. Der Grappler wurde eigentlich zum Striker und umgekehrt. Und als ich mit ihm gewrestelt habe, als er mich an den Cage drückte, habe ich gesehen, dass er wirklich stark ist in dieser Disziplin. Last few words from Philip. Gibt es noch weitere Fragen, insbesondere aus den deutschen? Now we are going to hear several last words from Philip. So do we have any other questions, perhaps from the German media? Auf jeden Fall noch zwei kleine Fragen an Arian. Stuttgart wurde angekündigt. I do have two questions actually. So you've announced that there will be a tournament in Stuttgart, and that's your hometown. How do you feel about that? Would you like to fight there? Oh yes, definitely. I've always wanted to fight in Stuttgart. And I'm incredibly happy that OKTAGON is moving to Stuttgart. There is no better situation for me to find than there. It's my hometown. The press conference. Andre and Pavel are coming up next. Thanks, everybody. Dankeschön. Zveme všechny fanoušky z nejtvrdšího města republiky, z Ostravy. On December 9th, we're coming to take over the city in a big way. The phenom, Lozan Keita, will go up against the dreaded jiu-jitsu champion, Niko Samsonidze. Samsonidze with the finish, with the tap! A gritty Slovak rematch with the lightweight title at stake. The prolific Ronald Paradisa versus the legendary Ivan Buki Bukinger. That is it! All this and more at the 50th anniversary tournament in Ostrava. Give them an experience. Give them OKTAGON. December 9th at the Ostrava Arena. Tickets available online at Ticket Portal.
Welcome on press conference after Octagon 49 in Cologne. We were witnesses of the historical event here in Germany. We broke the record of the German MMA scene by selling 19,000 tickets in this arena, the biggest attendance in German MMA history. It's an amazing achievement. We broke the record on the pay-per-view in Germany, but also in Austria, Switzerland. There was the biggest number of different influencers, celebrities, which was here and filming everything and sharing to the world. And it's really the historical moment that we did tonight, and by us I mean us, me and Andre, our Octagon team, these amazing fighters that were performing tonight, and all the fans that was here in this arena and delivered a great atmosphere, and also 100,000 people watching from in all countries around Europe, from London to Bratislava. And we want to say the massive thanks to everyone who was part of this, because this is just beginning. We just settle some level at what we want to do. We are still building the German MMA scene all together, like also Christian used to say. And you can looking forward for the tournaments which is ahead of us. But first of all, thanks to all fighters and fans and whole team Octagon to create this historical event. Willkommen bei der Pressekonferenz nach dem Octagon 49 hier in Köln. Es war wirklich ein historisches Ereignis. Wir haben den Rekord an Zuschauern gebrochen. Heute hier 19.000 Zuschauer in der Arena. Es ist wirklich eine große Nummer und ein Rekord. Auch per Pay-per-View haben viele Zuschauer geschaut, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz. Auch viele Promis und Influencer haben den heutigen Abend gestreamt. Ich möchte mich also bedanken bei allen Fightern, bei den Kämpfern, bei den Fans und bei dem ganzen Octagon-Team. Es haben hunderte, tausende Leute zugeschaut von London bis nach Bratislava. Also ich möchte mich bei allen herzlich bedanken und sagen, das ist nur der Anfang von Octagon und wir machen weiter so. Also hello from me, I will be much more shorter. Tip Sport performance of the night goes to Cory Fry. Congratulations. 5,000 euro. Almost 5,000 pounds. Almost. So the first question always is, what you will do with the bonus, Cory? Well, first I think I owe Dennis a beer. He promised me one, but I'd like to buy him a beer. Not many people have hit me like Dennis has hit me, so yeah, I'm over the moon. I'll treat my family, and like I said in the interview, we've both got beautiful families, and fortunately this time, you know, I can treat mine. So yeah, thank you. Zuerst die Worte von Andrzej. Ich werde viel kürzer sprechen. Ich wollte sagen, dass der Tipsport-Bonus des Abends heute zu Cory Fry geht. Also das sind 5.000 Euro, das sind fast 5.000 Pfund. Und die typische Frage an Cory war, was machst du mit dem Bonus? Cory sagt, ich bedanke mich sehr bei der Organisation. Vielen Dank für den Bonus des Abends. Ich werde bestimmt etwas für meine Familie kaufen. Das ist auch etwas, was wir mit meinem heutigen Gegner zusammen haben. Also wir haben beide eine Familie, also das ist unsere Gemeinsamkeit. First question. Test. Ja, okay. So, Niklas Stolze. So, Gratulation. Question for Nicolas Scholze. Congratulations. First, you appeared in 2018. In 2019, you won for the last time. How was it for you to fight today? Also als erstes, first of all, thank you, Andre. Thank you, Pavel. It's a big opportunity, and I don't take it for granted. You know that.
Thank you so much for all my fans. It was a really wild ride. It was probably one of the most difficult things that I've ever done in my life. I just needed to get my head around all of that, but I managed. Today it was a big relief for me. I was very relieved. I think that it went well, and it was actually fun to fight tonight. What does it mean for you to fight today, personally? Everything. Andrei Kalashnik was a really strong opponent. He was a really, really strong fighter. I think that I'm also ready for the weight class of 77 kilograms, and I think that I proved it today. So will we see you more often in 2024? I will try really hard. I have something in my private life that I need sorting out, but I really want to, for example, go to Africa and help the world, we can say. But then I will come back. Then I hope that I will have some amazing fights again, and maybe a title fight. Thank you. Question for Ekelin. Today we had a full arena again. So how was it for you? What did you think? Well, I didn't win in the end. We knew what is coming, so I was preparing for him, I was preparing for my opponent, but it just wasn't enough. Yesterday I already mentioned it during the press conference. I was really happy to participate in this event. It's actually not a loss for me. I wasn't defeated. It's a victory for Germany, for German MMA. 20 or 19,000 people in this arena, that's amazing. I'm just so happy that we managed this, that we have so strong fighters on the fight card today. So what happened in the end? Apollo fought maybe twice as much as I did in his career, so he was more experienced. I think that I didn't make it easy for him, so it was good for me. Originally, what did you plan to do in the fight? I wanted to be on the same level as him. I wanted to do more. I know that he is a really good fighter, especially on the ground. He had some problems with me. I knew that I didn't make it easy for him. But what exactly made it happen, what exactly made this fight his victory, I cannot really say. There wasn't one point. He's a very experienced fighter. He was in America. He was fighting in many big arenas. So what can I say? It was a really great fight. Apollo, you fought against Christian Eckerlin, but you fought also against 20,000 people. I have a question for you. How was it to fight in front of so many people? That's a joke. I'm crazy. I'm so happy to show you a great show here in Germany. My fourth fight here. I'm so happy. I'm so feeling good when I fight here. For me, man, this atmosphere here today is amazing. Like, man, I think I never felt what I felt today, tonight. It's very good, but I think Eckerlin, he's a great responsibility about the energy because, man, he's a great popular fighter here,
I felt all the affection with him, the people, the German people with him. And then I felt, congratulations, AKD, because I think little countries has so much love like the German people love you. Congratulations, bro. Eine Frage an Apollo. Du hast heute nicht nur gegen Christian Eckerlin gekämpft, sondern auch gegen 20.000 Leute. Wie war das? Und Apollo hat geantwortet, ich bin super, super glücklich darüber. Ich habe jetzt hier schon zum 4. Mal gekämpft und die Atmosphäre in der Halle, das war wirklich etwas Unglaubliches. Ich glaube, so wie heute Abend habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Und viel von dieser Energie habe ich Christian zu verdanken, weil er ist wirklich berühmt, die Fans lieben ihn und das hat diese tolle Energie und Stimmung gebracht. Ich habe wirklich die Emotionen der deutschen Fans gespürt. Also ich gratuliere dem Christian, dass er solche Fans hat. Nächste Frage wäre auch an dich, Christian. Next question is Du for hast you, dir dein Herz Christian. rausgekämpft heute an diesem Abend. Erstmal trotzdem Hut ab für diese Bomben-Performance. Now, that was really a remarkable Was fight, kann uns and I als really nächstes respect auf deinem Weg you for erwarten? that. Natürlich, keine Frage, erstmal ein bisschen Zeit für What is sich, it mit der that Familie is wahrscheinlich expecting viel, us in the future? aber der Well, Kampf mit obviously, Jungwirth first steht of im all, Raum, you'll take wurde some vorher time for schon yourself angesprochen. and Ist for das your immer noch was, family. was dich interessiert in naher Zukunft? And perhaps there'll be the fight against Jungwirth. Ich glaube, das ist ahead of auch us. Is this ganz weit weg something erstmal. you're looking forward Jetzt to in kommt the erstmal die future? Familie dran, dann ist Oh, I think Weihnachten. that this is too far Vielleicht gehe ich am now. First 29. of all, there's my family here. Christmas, Octagon then besuchen, würde ich gerne 29th. hin. Ein bisschen relaxen. I'll go Danach geht es to wieder ins Octagon, Training the next und tournament, just to 2024 go haben wir ein there to großes watch Jahr vor and uns rest, stehen. and then I'll Habt ihr return to schon my gehört? training. Da stehen Then in einige 2024, it's Events an, vielleicht mit huge Stadion year, oder sonst packed irgendwas. with things ahead of us. And yeah, I believe I will participate also. Ich in the träume ja events und mache that immer will come. und versuche immer vorauszuschauen, aber irgendwie kann ich sie jetzt gar nicht so. And I always Weil try to plan, Andre but und I haven't been very Pavel good at ja so it viele Sachen lately. schon auch auf der Pressekonferenz gesagt Andrew haben, sie kommen 4 oder 5 Mal, Pavel 6 Mal nach Deutschland, have das said so ist many einfach things geisteskrank. so far. Und dafür vielen Dank. During yesterday's press conference, they would like to come Den 5 Kampf or auf 6 Jungwirth, times to ja. Germany Ja, in the future. ist So auch thank kein you very Problem, much kämpfen for wir that. gegen ihn. And Ich the bock fight das against sogar, ja. Jungwirth, well, Wie it gesagt, won't be a problem for me. I'll be happy to fight against him. Soll er kommen, soll er nicht kommen, wie auch immer. Ich komme auch nach Stuttgart und hau ihn weg. Either he can Und come das ist to dann, me, or if he does not, I can come to nochmal. Stuttgart. I'll fight Apollo him there. ist ein brutaler Kämpfer. In his Das hat jeder heute hometown. Abend gesehen. And as for Ich war Apollo, 13 Monate weg he really und is ich a stelle mich brutal stehen. foe. You were able to Mit see for Eiern, 13 ganz einfach. months he had been away, Ich kämpfe gegen die and Besten, he ich will fought gegen me die Besten with balls. kämpfen. Und And das I ist fight einfach the meine best of Mission, the best, and that's what I Deutschland, want to do. That's my MMA-Sport mission. groß zu machen und sonst nichts anderes. Vielen Just Dank. to make MMA in Germany a huge sport. Thank you for that. Nächste Frage wäre an Kerim Engizek. Now, Dein the Gegner next Horvath, question er is for kam Kerim Engizek. erstmal kurz Now, your an erster Stelle opponent, natürlich Hut ab und Horvath, Glückwunsch zu diesem Sieg, war wieder ein first of all, phänomenaler Erstrunden-Knockout. I'd like to congratulate Hat er dich you überrascht, dass er sehr aggressiv rangegangen ist? Er hat to dich in your eine win. Position gebracht, in der So I du seit congratulate Jahren, glaube you ich, nicht mehr for being warst. able to knock him out. Er hat dich At the dazu beginning, gebracht, zu Horvath was very grappeln, aggressive, hast du and he gut got you into a abgewehrt, position that you bist dann had aufgestanden, known hast den before, Knockout gefunden. and you were able Vielleicht to kannst du den defend Kampf nochmal Revue yourself. passieren lassen. That was a very Also nice ich habe mir save seine we could Kämpfe see. reingezogen. Could Ich you wusste, dass er die describe ersten how 2-3 you felt, Minuten how sehr it went? gefährlich ist. Ich habe erst mal abgewartet, aber ich hätte jetzt nicht I gedacht, knew dass that er in the so früh first zum 2 to Takedown 3 shootet. minutes Und it's hat very er, ehrlich dangerous, gesagt, and sehr gut therefore I bekommen. waited. Mit seinen langen, I did kranken not Armen hat expect er nicht him to direkt try bekommen, war auf and meinem take me down so Rücken, hatte die quickly, Body Triangle and richtig, he has richtig very, eng. very strong Und arms ich hatte and mir very auch eine long ones. Rippenverletzung And 2-3 Wochen he vor got me dem off Kampf guard zugezogen. slightly. Die war so eng, dass ich mir denke, dass der mir die Rippe damit gebrochen hat. Und Honestly, das I Einzige think war, that da he ich durfte really, nicht in really Panik was a strong verraten. Also opponent. ich weiß, dass ich gut grappeln kann However, und die I Defense thought habe. that there is Ich no habe dann room nur auf for den panic. richtigen I Moment knew, gewartet, and um I know daraus that zu I'm a good grappler and that I zu can explodieren. defend myself or Habe defend den harten myself. Ground and Pound zugerichtet. I was waiting. I Beide didn't sind want to aufgestanden. Ich explode habe right den away ersten from the harten start. Treffer Then gesetzt I und grounded er ist and KO. pounded him. Was ist And then deine I used Prognose few more für punches den and baldigen delivered the Titelkampf im KO. Mittelgewicht zwischen Kinzel und Chapo? Now, Also ich how do denke, you see Kinzel the ist der title komplettere fight Kämpfer, between Kinzel dass and er das Chapo? Ding Who do you machen think wird. will win?
Und dann bin ich, denke ich mal, Das wäre auch meine nächste Frage an dich, Andre. Wir hatten bei der Pressekonferenz im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe dich gefragt, was du dazu sagst. Kerim hat gesagt, gegen den Sieger von Kinsel gegen Chapo. Und die Performance wolltest du einmal abwarten von Kerim, wieder ein Erstrunden-Finish, Erstrunden-Knockout. Was kannst du uns dazu sagen? And obviously you said that we would wait for the result, and we saw a very powerful knockout. Yeah, what do you think about that? Congratulations to Kerim, another great victory. But still, I think that Kinsel will fight with Chepo in December. Kerim just announced his fight in Oberhausen, so it's not possible to make it there. And I believe that we will get there. And also Kerim and also Kinsel need for this fight to be built up, to be 100% prepared, to have a prepper camp like at least 3 months to know about this fight, maybe a little bit more, so we can go to tour with those guys and make it really big, which is like the fight should be like this. I think that fight deserve this. So I think that we've been talking with Kerim that he wants to stay active. So I got some guys for him from top 10, top 5, and we will get there for sure. If he will perform like this, it's gonna be sooner than later. Thank you very much. Ich möchte Kerim gratulieren erstmal zu seinem Sieg. Und zuerst müssen wir uns den Kampf Kinsel gegen Chepo im Dezember ansehen. Und Kerim hat gesagt, dass er in Oberhausen kämpfen will. Und dort würden wir das nicht machen können, diesen Kampf. Also ich glaube, die beiden Kämpfer, also Kerim und der Gegner dann, brauchen auch eine längere Vorbereitung für solch einen großen Kampf. Wenigstens 3 Monate, würde ich sagen, sodass wir diesen Kampf auch groß promoten können, weil ich glaube, so ein Kampf würde sich so etwas verdienen. Kerim hat mir gesagt, er möchte aktiv bleiben. Ich habe noch für ihn ein paar Jungs von dem Top 5, Top 10. Also wenn er weiterhin in solcher Form bleibt, glaube ich, es wird eher sooner than later passieren. Jakub für MMA ohne Maske. Die erste Frage an Promoter. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt Köln ausverkauft. Lanxess Arena war voll. So I'd like to ist es für euch vergleichbar congratulate mit you. O2 Arena in You almost Prag? managed to sold out the Lanxess Arena. Is it comparable to the O2 Arena in Prague? Can we always look forward to the biggest matches by the end of the year in Germany? It's similar to O2 Arena. Arenas is almost the same, but yeah, we're always trying to do the maximum as possible. If it will be at the end of the year, we can tell. The free dates, free spots at the arenas are not always available, especially like this one. This is just the pearl of the German, let's say, scene. But yeah, we'll try to make it always to grow every year, to make it bigger, and at the end of the year it's supposed to be like on the top, right? So yeah, it could be like this. Man kann es tatsächlich mit der O2 Arena vergleichen. Es ist ähnlich. Wir versuchen immer das Maximum zu machen, also große Arenas auch zu buchen, mit Arenas, die so groß und bedeutend sind, wie zum Beispiel diese Arena, ist es auch nicht immer so einfach, weil dort nicht immer freie Termine sind. Aber ja, wir versuchen das immer größer zu machen, auch in der Zukunft und gerade zum Ende des Jahres. Die weitere Frage an Promoter. The next question for the promoters. You already said that in February and March there will be further events. How many events do you have in total planned for Germany for 2024? Right now it's 5 events. It's 5, right? 5 or 6, but 5 for sure. And yeah, we will be announcing them one by one, and we have big announcements ahead of us. So I really recommend to German fans and European fans to stay tuned. Jetzt sind es gerade 5 Events, 5 oder 6, aber 5 sind es bestimmt. Und wir werden ein Event nach dem anderen bekannt geben. Und ihr solltet wirklich die Ohren aufhalten, denn wir haben große
Announcements für euch fürs nächste Jahr? Wenn man Octagon so international betrachtet und beobachtet, If you look at Octagon internationally, for example, on Instagram you already opened an account for France. Is that something that you plan for the next year, to expand to France? Like we said it many times, and we stick with it. Yeah. So we want to be like MMA European Championship League. We are trying our best to be like this. Now we step into England and Ireland, I believe, and next year, yeah, it's step by step. It's not gonna be easy. But because it's not just about one tournament in some and then go away. Yeah, we want to be really for the whole Europe like Formula 1. So it's a lot of work in front of us and France next year. If on Instagram will be 500,000 people, then it's possible. Wir möchten wirklich in Europa so etwas wie die europäische MMA Champions League werden. Also jetzt haben wir einen Schritt ins Vereinigte Königreich gemacht und wir möchten das Schritt nach Schritt vergrößern, unsere Organisation. Aber es ist auch nicht so einfach und es ist nicht so, dass wir nur ein Turnier dort wollen machen, sondern wir wollen dann auch in diesen Ländern weitermachen. Wir möchten wirklich so etwas wie die Formel 1 für Europa werden. Die nächste Frage hätte ich an Andrej Kalaschnik. The next question goes to Andrej Kalaschnik. Heute hast du sehr gut gestartet. Woran hat es gelegt, dass es Today you started really strongly. So how did it happen that you didn't actually win? What surprised you? I think I can answer in English. So, if it's okay. So, from my personal view, Niklas is one of the best welterweight in Germany, and we know that he's a complex guy. He know grappling, he know jiu-jitsu, he know kickboxing. So it's a complex guy. So I just want to put some fire in my fights because a lot of my fights I win on the decision with my wrestling skills and stuff. I want to promote this fight a little bit differently than I do it before, and I want to put some fire in this fight, so we go with this rumbles together. I start good, but he's one of the best here in Deutschland. I think Deutschland can be proud of him because right now, tonight, he knocked out the biggest Brno Vagabund. So it's the biggest achievement for him. Today, let's book a flight right now. Ich denke, Niklas ist wirklich einer der besten Kämpfer in der Weltergewichtsklasse, den es in Deutschland gibt. Er ist ein komplexer Allrounder. Wir sehen, dass alle Disziplinen bei ihm stimmen. Wrestling, BJJ, Standkampf, alles ist gut. Und ich wollte vor diesem Fight das Promotion ein bisschen anders machen diesmal. Und ja, wie auch gesagt wurde, mein Start war zwar gut, aber dann ist es nicht so gut gelaufen. Aber ich glaube, Deutschland kann sehr stolz auf Niklas sein, denn heute hat er den größten Vagabunden besiegt. Die nächste Frage an The next question, Christian Eckelin. Danke für den Fight. Christian, thank you for your fight. Thank you for what you're doing for the German MMA scene. It was also very important to fight with your heart during this fight. What motivates you? Genau das, was heute Abend passiert ist. Ganz einfach. What happened tonight, actually? Vor so vielen Zuschauern. So many fans, good opponent. So I'm not here for the money, as I always say. I'm here because I feel it in my heart. Well, we will see about the money, but the motivation is really from my heart. Wenn das nicht so Fahrt aufgenommen hätte, die ganze Szene wenn mir einer gesagt hat vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ey, if someone told me 2 or 3 years ago that I would fight in front of 20,000 people in Germany, or even 10,000, I probably wouldn't believe it. Wir haben gekämpft vor 1.500 in München oder
We fought in front of 2,000 people maximum, but not more. I keep repeating this. But here there are so many great fighters. So I'm really happy. There's nothing more than I can say. I'm so happy for everyone. We fight really well. And I just love to see the sport in Germany thrive. One more question, last one. Niklas Stolze, heute nach 18 Monaten wieder zurückgekommen, brutale Performance. You came back 18 months later and you showed a great performance. Vielen Dank. Ja, ich bin da so ähnlich aufgestellt, glaube ich, wie Christian. In Octagon. So, die können mir was vor die Füße schmeißen und I think that my way of thinking and Christian's is quite similar. Anything you throw in front of me is what I'll accept. I don't want to challenge any specific fighters, but I'll see what challenges will come and we will move forward step by step. I always like to work through everything. Just look at my Instagram account. And my motto is that without my hard work, I wouldn't have been here today. Und viele von euch wissen das, dass im MMA nicht unbedingt I fette Kohle managed to hängt. get out of my very Dann struggelt mit verloren und dann auch noch Geldprobleme und so, dann denkt man oft an, oh, ich höre auf, ich mach das nicht, know that there is not that much money in MMA. And if you're fighting with your outreach in Instagram and you don't have that much money or income, it can be quite difficult, and therefore I'll accept anything that I'll be offered from Octagon. I think that my management is great. I believe to all people who are here, or trust all people who are here with me. We'll talk about everything and come back in 2024 and we'll move on, we'll fight on. Anybody else? Ich finde, Dennis Ilbay hat auf jeden Fall auch verdient, zu Wort zu kommen. Well, ich finde, weil du hast I think that Dennis Ilbay also deserves a word, wahrscheinlich für den in my opinion. schönsten Moment in der Arena gesorgt. Ich habe, ein bisschen auszuschweifen, I ich habe den Kollegen gesagt, ey, during wie your geil fight, wäre es, wenn Dennis Ilbay that was a very beautiful moment. Genau, das ist auch passiert. Sag mal, was bedeutet And I das für think dich that your in Köln vor walkout dem song heimischen Publikum and your mask mit so einer during the Musik carnival in Germany, that was just something amazing. Ja, wie gesagt, es war so eine kurzfristige Aktion. Eigentlich bin ich inzwischen so der Typ, der die Musik nimmt, die mich pusht. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, ey, du kämpfst zu Hause, ruf den DJ an, der soll irgendwas Cooles mit was Gesprochenem von mir zusammenmixen. Das hat er dann gemacht, kurzfristig. Und es war, also, ich habe die Musik nicht mehr gehört, weil die Leute mitgesungen haben. Und ich denke, das war das, was ich erreichen wollte. Das habe ich erreicht. Für den Sieg hat es heute nicht ganz gereicht, aber ja, ich würde mich sehr, und das ist eigentlich auch das Erste, was ich hätte ansprechen wollen, über ein Rematch freuen. Auch in England habe ich kein Problem mit, weil ich denke, wenn ich diesen einen Fehler nicht gemacht hätte, und das war der Kick, hätte ich ihn in der ersten Runde ausgemacht. Also da bin ich ziemlich sicher. Aber wie gesagt, wir haben 20.000 Leute heute zum Beben gebracht und ja, geileres Gefühl kannst du mich nicht geben. 20,000 people up, and that's a success in my eyes. Now a question for Lazar. Glückwunsch zu einem brutalen 5-Runden-Kampf. Now congratulations auf dem Punktzettel hat es am to Ende nicht the gereicht, aber round fight. It really was euch brutal. beide However, anguckst it auf dem turned out not to Spiegel, be enough würdest du sagen, in du the hast end. gut genug But gemacht, when um you den look Sieg am Ende at zu holen? the both of you, would you think that you did the best you could to win? Well, first of all, thank you. And I promised that I would show you an incredible fight, and that's what I delivered. And I'm going to keep doing it in the future. Well, honestly, I'm very disappointed, I have to say. Unfortunately, I'm afraid that the judges did not carry out the decision they were kind of like expected to deliver. So that's what I would criticize, and I find this really sad, because Octagon got the #1 place in Europe. They offered me the chance to fight at such a huge scene, and it really is a pity that I did not win. I could have really showed myself.
weil die Punktrichter heute, die sollen zurück in der Schule direkt von der ersten Klasse anfangen und deliver their verdicts. I think they 1 should plus go 1 back to the first grade rechnen zu and können. learn counting. Das ist ja meine Meinung nach. Also die müssen So gerade von Anfang wieder that's my anfangen. opinion. That's how I see it. I Unvorstellbar. really think that they should start from Deswegen scratch. direkt die Frage, hättest du Lust auf ein Rematch? I just don't understand their decision guck mal, at meine all. Meinung So nach, does that mean ein that you like to Rematch see a rematch? Mit Well, meinem you ganzen know what? Respekt. Mit meinem ganzen Respekt, ein In Rematch my muss man opinion, verdienen. Ich bin nicht derjenige, der ein Rematch sucht. regarding Also ich bin rematch, well, that's not der something I'm looking for, die but heutige Champion ohne Titel. Versteht ihr, was ich meine? I Das ist ja am meine today's champion. I won the title today. Gerne That's auch what I direkt think. die Antwort von Hatef zu seiner Antwort. All right, and what about Rematch Hatef? What oder does wie he hast du das think Ganze about gesehen? that? Would you like to have a rematch, Bazar? What do you think about that? Guck mal, ich habe echt 5-mal gekämpft. Ich habe noch nie einen Gegner gegen I fought wie in der 5 in der rounds, Cage. and Gar I nicht never umlaufen. had an opponent such Guck mal, du as kannst aber Tadef. nicht, He would always just walk around the place. Oder? And Guck mal, you could ich habe probably just go out for a run. habe ich es nicht schlecht gemacht, Moment, ich erkläre. Well, honestly, I think that, Guck yeah, mal, well, I ich habe meine performed Schulter, ne? quite well. Ich habe vor einem Monat, ich war schon meine Schulter verletzt. Mein And Doktor, I ich said glaube, that ich I bin hier. had Der my holt das. shoulder Guck mal, injured. ich war I said it verletzt. before. Ich habe Takedown, I was injured. habe ich die Takedown gemacht. Ich habe meine Schulter rausgekommen. Ich habe aufgehört. Und dann danach habe ich auf deine Welt And I attempted a gegen dich takedown, but I gekämpft. just Guck mal, ich felt habe the auf pain deine in Welt gegen my dich gekämpft. shoulder. Aber ich muss normalerweise nicht sagen, I ich habe auf deine fought Welt you gekämpft. in your world, Ja, ganz Respekt, ja. and I still won. Guck mal, wenn du ein Kämpfer bist, ne? Du bist ein K1-Kämpfer. Ich bin ein Ringer. Ich bin ein Bundesliga-Ringer. Ne? Ich bin ein Ringer. Du bist ein K1-Kämpfer. Du kannst nicht mich weghauen. Ich habe dich 3-4 Mal weggehauen. Du warst fast K.O. Guck mal, meine Schulter war kaputt. Wenn meine Schulter war okay, ich hätte About 3 or 4 dich komplett times, fertig I machen. almost had you knocked out. Denkt keiner. It was really good. Well, you were far Vergleich from dein doing Gesicht that. und mein Gesicht. So, kannst du Just laufen, look kannst at du my nicht. face and So. look at your face. What do they look like? Just look into the mirror. Wenn ich ein Wer sagt, Schlanker bin, wer sagt, wer sagt, dass ich ein Ständer bin? Wer sagt, dass ich ein ich Ständer komme direkt kinda nach like vorne. Ich kann a nicht doch stance ich kann fighter. doch rumlaufen. Bist du bei Joe oder Well, was? I just Wie- don't walk wie gesagt, als around Joker habe ich es the gut gemacht, cage. oder? Why do you run in Oder? the cage? What was that supposed to mean? Wieder erwischt. Well, I think I Das ist ja performed doch really dein- well. Das ist doch You deine did it, but Aufgabe, wenn du mich I was able wenn to du mich win. so nicht erwischen Well, kannst. you're kind of like Wenn du running mich so nicht away erwischen from kannst, me. was machst du dort? Griechisch gedrückt. Das Guck mal, ist ich habe mich wie ein Well, you Kämpfer, just ich thought hab that you would ich be hab Eier jogging gegeben, around there. gegen dich gegeben. Du That's hast what you mich Kick did. gemacht, du hast mich alles gegeben. Ich habe alles blockiert. Ich habe You alles said you alles could- you- guck mal. you Ich did habe alles, your was ich dir best, gegeben habe, but bei I dir managed getroffen. to Deine Zähne defend alles and to kaputt. deflect all your punches. Siehst du, dass was I hit you kaputt ist? several times. Sieht man das And nicht? now Guck you mal, see du hast- what we both So, look like. du hast einmal I look much better geschlagen, than you, ich glaube, actually. dann ist mit deinem Daumen. Hat Oh, bei mir right, nicht you managed to getroffen. hit me Guck mal, once, ich bin ein Mann, ich bin and wenn ich- you wenn ich cut Cage me komme, open. Ein Mann, However, there ein was just Champion, one ein blow. Mann, ein Champion sucht keine, Stopp, der macht mit Finger. ein Du hast Mann, mit Finger ein auf Mann, mein Auge ein Champion angefangen. sucht Aber keine du hast Ausreden. And fünfmal- basically, that's what you Ein keep Mann, ein doing, Champion sucht then keine Ausreden. Du bist trying angefangen mit and deinem attack that open wound. I'd never fought anyone like that before you. Womit kannst du mich Those are gefickt? just excuses. Womit kannst du mich gefickt? Mit deinem Gesicht? Those Mit are deinem just mit Guck mal, deinem ich excuses. habe Look at your auf deine face. Welt gekämpft. Mit deinem Du musst Gesicht? schämen. Mit deinem Ich bin ein Gesicht? Ringer. I Guck mal, was du hast fighting in richtig your Blut auf meine world. Schulter ist kaputt. I'm a Wenn meine Schulter, wrestler. guck mal, meine Zähne, guck mal, Warum meine fängst du Zähne, wieder guck mal, mit meine der I told you, Nein, aufstehen, I've got aufstehen. my shoulder Guck mal, injured. Guck mal, du That's bist der fact. Zeuge. Warte, Moment. Du And bist you der are my Zeuge. witness. You do know that. You can confirm this, right? Tell him that my shoulder is injured. And just really, just show respect to your opponent. Guck mal, ich hab die ganze Zeit in die Geruch. Ja, mal, Moment. Guck mal hier, mein Zähne ist, komm, Babak, aufstehen, komm hier, Balance. Well, I kept pressuring you all the Komm her, time. Ey, Mann, ich sag dir, der Fischert, ey, That's what I'm saying. Just give me some time. Moment. Wait. Guck mal, der, mein Zähne. Just wait. Warte. Leute. Guck mal, ich mach ein bisschen Show, ja, Mann. Lass die Show Hey, machen, ja. come on. Ey, ein bisschen Show, Bruder. Yeah. Ist normal.
I'm delivering a show for you. That's what I do. That's what I enjoy. Alright. Ich will nicht zu viel reden. Trotzdem, ich habe gewonnen. Ich habe gestern Nacht zu dir gesagt, guck mal, die gehört mir morgen. Habe ich gestern Abend zu dir gesagt, das gehört mir. It's my belt. I am the winner. I am the champion. The victory is mine. Wenn du heute Abend als Titelträger schlafen kannst und wenn du denkst, dass du Champion bist, ist alles in Ordnung. Wenn du Well, schlafen if you kannst, can fall asleep today and you really think that you deserve the title, then I'm all right with that, but I don't think that you do. I'm going to sleep very well today. Alles gut. Leute, wir enden. Don't worry. I'll have no problems falling asleep today. Ich habe fünfmal mit dir gekämpft. 5 Minuten. I fought you in 5 rounds. Ich habe auf deine Welt gekämpft. 5 mal 5. 5 rounds, 5 times, 5 minutes. Du hast nie gedacht, ich habe gegen dich Ich bin nicht Devin, ciao. Jungs, wir haben doch einen geilen Abend gehabt, wir haben geil gekämpft, wir haben geile Kämpfe gehabt. Scheiß mal drauf, bring mal ein bisschen Bier her oder sonst irgendwas. Incredible fight we could see. Let's just leave it be. Let's have a beer and end this. Let's talk about it in some other place. There is no point in doing so. Let's talk about something else. Okay. Last, maybe. Some. Yes. Question on Christian, Karim, and Dennis. When you guys walked out, they were singing your name. It was crazy. Just from all three of you, how was that experience, hearing your name from 20,000 people? Yeah, crazy feeling. I fight 2 times in Frankfurt. There was also like this, but not like this. This evening it's like a wall coming to you. Or I don't know in English. My English is not the best, but you know what I mean. For me, it's crazy. Yes, brother, of course. It was like a dream, really. It was unbelievable. The atmosphere, the locations, the people, the screaming. I have goosebumps all of my whole body. It was crazy, brother, really. Yeah, like I said before, I didn't hear my entrance music because of the people. They're singing the song Viva Colonia. It's our hometown song, and yeah. I don't know if I can sleep tonight well, not because of the loss against Fry, more than of the feeling from the 20,000 people that are singing the song. Congratulations on a great event. Thank you, guys. We are done. That was it. Yeah. So thank you very much. Thanks to everyone. Congratulations to the winners, also for the losers, but they are not losers. They just take the lessons. And see you next time. Thank you very much. Zveme všechny fanoušky z nejtvrdšího města republiky z Ostravy. On December 9th, we're coming to take over the city in a big way. The phenom, Lozen Keita, will go up against the dreaded jiu-jitsu champion, Niko Samsonidze. Samsonidze with the finish, with the tap! A gritty Slovak rematch with the lightweight title at stake. The prolific Ronald Paradisa versus the legendary Ivan Bukinger. That is it! All this and more at the 50th anniversary tournament in Ostrava. Give them an experience. Give them Octagon. December 9th at the Ostrava Arena. Tickets available online at Ticket Portal.